Bueno, buenas tardes. Domingo 20 de septiembre, nuevo charla con criadores de todo el mundo que organiza el Labrador Retriever del Club Argentino. Hoy nos acompaña Lenore y Mike Hamilton del Criadero Blackwing de Estados Unidos, a quien le vamos a dar la bienvenida. Agradecerle a ellos y también a Jennifer, como siempre, que nos hace la traducción. Y bueno, Jennifer, dale la bienvenida y como siempre la primera pregunta se la traslada a vos. Well, hi, Mike and Lenore. Marcelo has, said thank you so much that you've agreed to talk to us and give us the benefit of all your experience with labs. And as we always start, we'd very much like it if you could open telling us how you got into dogs, how you got into labs, and anything else you'd like to talk about. Thank you for having us. We bought our first Labrador in 1978. Mike's a duck hunter, and he decided it was time for a family pet, and his only restriction was it had to be some sort of retriever. So we started trying to decide which one we wanted, and we decided on the Labrador. So we got our first one then, and it we slowly kind of we just kind of fell into it. We started training, doing obedience training. We spent about 10 years doing obedience training, any kind of breed for other people. And as we got more into Labradors and started showing, we kind of started backing off some on the training and kind of just went from there. Okay. Bueno, Lenore nos dice muchas gracias por la invitación y ellos empezaron en 1978. Duke le gusta cazar patos, y cuando se casaron él dijo que ellos tenían que tener una mascota, pero la única restricción sería que sea algún tipo de retriever de los 6 razas de cobradores. Y al final eligieron un labrador, y de a poquito entrenando ese labrador y también entrenando por obediencia cualquier raza, perros de otras personas, ellos progresaron con la raza y con los labradores. Pero de a poquito, cuando empezaron a mostrar los perros en exposición, dejaron de entrenar perros para otra gente y se dedicaron a entrenar sus propios perros. Go ahead. I would also add that, the first lab we got, we did a lot of training on that dog and hunting in Arkansas, which primarily duck hunting. A lot of people saw the dog work and knew the dog, and they want their dog trained like that. Lenore did a lot of obedience training, and then we'd also do some field training on the dogs. And we took in a lot of different breeds and a lot of Labrador retrievers, and that just gave us a lot of experience across the type dogs that's in our area. Bueno, con su primer labrador empezaron a entrenar mucho y cazar, y también gente que lo vieron cazando dijeron que querían sus perros entrenados de la misma forma. Entonces ellos de esa manera acumularon mucha experiencia con perros, con entrenamiento, con distintos perros, con distintas razas, y todo eso ayudó mucho en sus comienzos. ¿Esa fue la presentación o podemos empezar con las preguntas? Sí. Is there anything else you'd like to add at this point? Or Well, shall I would we just start say with the questions? we had a friend that had a lab that actually had a confirmation title on it that he hunted, and that kind of got us started in being interested in confirmation shows too. Sí, bueno, tuvieron un amigo que tenía un labrador que presentaban en exposiciones de belleza, y con esta experiencia con ese amigo, eso le llevó hacia las exposiciones. Así que sí, si quieres arrancar con preguntas.
Marcelo? Sí, la primera, te voy a dar libertad también a que hagas alguna voz cuando quieras. Sí, sí. La primera pregunta, básicamente, ¿cómo ve el presente de la raza hoy en día allá en los Estados Unidos? So Marcelo, well, wanted to ask you, how do you see the breed today in the U.S.? Do you think it's in a good moment? I think it's in good shape. I think there's a lot of breeders that are involved in it and trying to breed nice quality dogs. And you go to the shows, and of course you see, I think we've got pretty good type. You'll see several different styles, structure wise, but I think there's a lot of good people working hard at it right now. Bueno, Lenore dice que sí, ella ve que la raza en Estados Unidos hoy en día está en un muy buen estado. Hay mucha gente y muchos criadores que están trabajando fuerte sobre la raza. Hay buena tipicidad. Sí hay distintos estilos, digamos, que se ve, pero hay mucha gente trabajando fuerte con la raza. Mike? I would add that I agree. I think you see a lot of really nice dogs at the shows in the United States, but I would also say that over the last 20 years, there's been significant improvement in type, the Labrador type, in the dogs that you see in the rings in this country. And I would also say that in the last few years, there's been we've kind of lost a little ground, and I think as we brought on the genetic testing, that's what I believe may have contributed to that. But I think that's short-lived. I think we'll do fine. So could you explain to me what you mean by you've lost ground due to the genetic testing? I think when you're doing breeding Labrador Retrievers, you're selecting for traits. And those traits could be traits related to type. They could be traits related to structural issues. But when you select for those traits, and when you select for genetics in the Labrador, you're selecting for a trait. And when you do that, the more traits you select for, the harder it is to make progress in those. Right. So you're reducing the genetic pool, you're reducing your options, or? I don't necessarily think we've reduced the genetic pool. I think that we've selected for other things, and that's caused us to lose a little ground maybe in structure and type. Thanks. Okay, I just wanted to make sure I transmitted what you were trying to say. Right. Sí, bueno, yo pregunté un poco más sobre lo que me contestaba Mike. Hay que saber también que Mike estudió, se recibió en la facultad y trabajó años con ciencia de animales. Tiene un máster también en ciencia animal, así que se enfoca en esa parte mucho. Su trabajo, bueno, ha sido no con perros, sino con animales grandes, pero bueno, eso le trae un montón de experiencia. Hay muy interesantes notas en su página web para leer, por lo que pueden leer en inglés. Mike dice que en los últimos 20 años ha visto un mejoramiento en tipicidad, pero dice que los test genéticos han causado problemas porque la gente empieza a elegir por estos resultados solo. Cuando uno tiene que elegir perros para criar, de la manera uno puede elegir por su tipicidad, por su estructura, por varios distintos puntos, y si uno se basa mucho en los test genéticos, complicas el asunto y eso puede llevar la crianza por atrás. Cree que eso va a entrar en un equilibrio con tiempo, pero ha llevado en cierta medida cosas por atrás. Okay. Y aparte de eso, ¿qué es lo que están viendo? Si hay algo que les preocupa a ambos en cuanto al presente de la raza en Estados Unidos. Me refiero a básicamente defectos estructurales o algo que le esté, digamos...
Sorry, I widened a little bit what you said earlier and suggested to people that those who can read English anyway should grab hold of your webpage, because there's lots of detailed information in there. I got lost in there and enjoying myself. And Marcelo is asking, what defects do you see in the breed at the moment in the States? Is there anything you'd like to highlight? I think in the ring, when you're showing, I don't think there is any just one major problem. I would say it would be just a variety of structural issues. I mean, you might see some bad fronts, some top lines, some bad rears, but I don't think overall it's one major problem. Okay. Que Lenore nos cuenta que ella dice que en las pistas, en las exposiciones, no es que se ve un problema solo. Digamos, uno puede encontrar un frente mal, una línea superior ordinario, un problema con angulaciones traseros o la parte trasero, pero no es algo generalizado en este momento. Mike? I would agree. You know, you just see a variety of issues. You know, like I said earlier, I think the overall breed type is better in general than what it's been in years past across the board. You know, but I think that, you know, I see a variety of structural issues, but I would also say that, you know, each of us have our own little pet peeves, if you will. And, you know, mine might be the rear ends. I think if a dog doesn't have a good, strong rear and have the power and the ability to drive with that rear end and push, then you don't have, it's like not having an engine in a car. You have to have a good, strong rear. Mike está de acuerdo, pero como todos nosotros, cada uno tenemos algo que nos molesta, y a él, si no hay un buen parte trasero del labrador, con el poder para empujar, es como tener un auto sin motor. Creo que eso es fundamental en un labrador y él quiere eso. Ok. Paula Inver pregunta, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de crianza para lograr el tipo y calidad de ejemplares que tienen actualmente? So here's a big, wide question for you. Paula Imbert, who's part of the commission of the Labrador Retriever Club, asks, how did you get to the point where you are in breeding? What was the process? You know, how did you develop into where you are now? I would say determination. You have to have an absolute passion for it. You have to live and breathe it, or to have the longevity to stay in it. You have to have that never say die attitude. And there's been several times, as we all know, there's so much heartbreak in this. There's been several times, if it hadn't been for Mike, I was ready to quit. And Mike's attitude has always been, we're going to come back with a better one. So I would say you have to have that if you're going to stick with it. Yeah. 2 seconds. Bueno, Lenore habla de parte de lo que está adentro de uno, que hay que ser determinadas, fijas en ese proyecto, esa pasión. Hay que vivir y respirar labrador. Hay que estar por un tiempo largo. Y todos sabemos cuántos dolores de alma hemos pasado con eso, cuántas veces hemos sentido que uno quiere dejar. Y ella dice que si no había estado Mike, habían pasado varios momentos cuando quería tirar la toalla. Pero él siempre tuvo la actitud que vamos a volver y vamos a volver con algo mejor. Entonces ahí sí. How many years has it been now since you got that first dog?
35 plus years. It was in 1978 when we got our first one. And you 40. Yeah, it could be 40 years. It could be 40. I was going to say 78 to 2020. I think that's 42, but There you go. And how long have you been married? 43 years. Or is it 37? Who knows? 43. Bueno, yo le pregunté ya que hablaran del tiempo que implica para poder criar un criadero como tienen ellos y el tiempo que lo han dedicado, le pregunté, ese primer perro sí fue en 78, entonces uno puede pensar que más o menos 40 años presentando y trabajando con perros, y bueno, y yo le pregunté cuántos años casados, y 43, son 43 años. Parecen demasiado joven. You look too young to be 43 years married. You're too kind. I would like, can I add something? I think that starting out, when we started out, and I hear this over and over again on the phone or whatever, that I can't find, nobody will sell me a bitch, nobody will do this, nobody will do that. When we started living in Arkansas, away from the Northeast or Western coast where there were a lot of Labrador breeders, we had the same experience. And we just started with the best that we could find bitch-wise, and they really wasn't very noteworthy, I'd say. But we bred the good stud dogs always along the way, and I think that helped us know what we had through the building process, if you will. So I think, you know, it's a process, I guess, is my point. Nobody starts with the best lab that's ever been in the world. Everybody starts with what you got, and you choose what you breed it to, and you work through that process. Yeah, I sometimes feel that if you start with something, if you get too lucky at the beginning, then it actually sets you up all wrong. You get spoiled. Mike quiere agregar que, bueno, ellos escuchan todo el tiempo gente que le llama y dicen, nadie me va a vender una buena perra, no puedo conseguir una buena perra. Y él dice, cuando ellos fueron a vivir en Arkansas, si uno mira en la mapa de Estados Unidos, no están cerca de los grandes centros de Labrador, y ellos tuvieron ese problema. Así que, ¿qué hicieron? Empezaron con lo mejor que podían conseguir. Y con esa hembra, siempre la cruzaron con un buen macho, un macho de stud, y siempre otro buen macho, y eso les hizo aprender mucho sobre lo que tenían en sus hembras y lo que no tenían, y bueno, y también aprender. Yo le pregunté si opinaban lo mismo, que si uno tiene demasiada suerte al principio, a veces te hace mal, porque te hace pensar que sabes, y justamente ellos dicen que está muy bien progresar de a poquito, es un proceso, no es una llegada, es un proceso. Okay. Do you understand Spanish, Mike? No, but I understand process. Le pregunté si entendía algo de castellano, me dijo no, pero esa palabra proceso sí parece process, así que sí. Paula Imber les pregunta ¿cómo es la interacción entre los criadores de la raza allá en Estados Unidos? So from one of our breeders here in Argentina, she asks, how do you find the interaction between Labrador breeders in the States? I don't know, maybe it's something more localized, or maybe it's as wide, it's all the way across the country. What can you say about that? You mean how they get along? I guess you're asking. I mean, it's on my question, so I mean, I've just given you what I was asked, but I think she's asking, you know, I don't know, maybe if there's a lot of collaboration, if I don't know, if there's a good club, I don't know.
Yeah, I think they all get along pretty well together. I mean, you can pick up the phone and call any breeder across the country. I think there are probably, you lean towards someone that also has the same type dog that you do. And you lean toward, I mean, there may be a group that call and talk pretty regular. But I think everyone gets along and shares information. And if we run into a problem, I think everybody has a certain number of people that they call and ask for advice and help. And yeah, I think we're all help each other. Okay. Sí, bueno, contesta Lenore que, bueno, en Estados Unidos sí se llevan bastante bien. Uno puede levantar el tubo y llamar a cualquier persona de la raza para preguntar lo que uno quiere. Es más común que uno se asocia más con gente que tienen una línea con la misma tipicidad. Supongo, obviamente, tienen el mismo ojo, pero sí comparten información y no hay grandes problemas. ¿Tuvieron algún mentor cuando se iniciaron ellos con la raza? ¿Miraban algún criadero en especial? Could you tell us who some of your first mentors or strong influences on you were? People, when we first got started, it would be Maureen Gamble with Nimloth, which she's passed away now, but she helped a lot. And of course, sorry, could you tell me what her name was again? I didn't hear. Maureen Gamble, Nimloth Labradors. When we first started, that's who we would call and talk to a lot. Of course, there's been a lot of Kendall Herr of Dickendall has helped us tremendously. There were times back 20, 30 years ago, Mike worked and he might be gone 2 or 3 nights a week. And if I was here by myself and I had a problem, something come up, she was the first one I would call, wanting to know what did she think I needed to do. Of course, Faith Heineman, we've visited with her a lot. Who else has helped a lot? But, that's who our core group has been, I guess, that we go to for advice. Go ahead. Okay. Sí, habla de 3 personas básicamente. La primera, Lori Gamble de Nimlock, es alguien que fue una ayuda muy fuerte en sus comienzos. Ella no está más, lamentablemente. Kendall Herr de Dickendall era una gran ayuda, y cuando Mike estaba trabajando había años cuando 2 o 3 noches por semana capaz que no estaban. Si tenía un problema Lenore, ella podía levantar el teléfono, llamar a Kendall, preguntarle qué tendría que hacer en esta situación. Ella siempre estaba dispuesta a ayudarla. Y Faith Heineman también era otra gran influencia. Esas son las 3 personas que realmente son el centro de su grupo de apoyo, digamos. I would add Betty Graham to that. She's not as active right now in Labradors as she once was, but I spent a lot of time back when we started. The only way you communicated really with other breeders was over the phone. And so I worried people to death probably talking to a lot of them on the phone. But I would also say that it's really hard to nail it down to a few people, because when you go to a show, a specialty show, especially a specialty, when you go to that, you've got a lot of downtime around the ring, and you spend that time, or we spent that time talking to all the breeders that was there. And Carol Heidel and I mean, we had all these long drawn out discussions at ringside, and Sally Bell even caused me to miss a class one time because I was so engrossed in conversation with her. And you were supposed to be teaching the class? Oh, or Lenore? No, I was supposed to be showing in a class because Lenore was in another ring, but I missed the class.
That wasn't a strategic thing, was it? It was a stupid thing. Yeah, It was a stupid thing. Me cuenta que también, bueno, Betty Graham era otra influencia, pero cuando él comenzó, ellos comenzaron, la manera de aprender era llamar a la gente, charlar, y cuenta que especialmente en las especializadas es donde podían charlar con mucha gente que muchas veces entre clase y clase tuviste bastante tiempo, así que ahí tuvo gran charlas con Carol Heidel de Tabitha's y Sally Bell, y dice que hasta Sally Bell, por una conversación que estaba teniendo, Lenore estaba en una pista, él tendría que haber entrado en otra pista, en otra clase, categoría, y se le pasó por completo, porque estaba en el medio de una discusión grande con Sally. Así que, bueno, una estupidez, sí, pero bueno, pasó. Y así uno aprende. Jennifer, I just wanted to, Lenore just wrote down a name that we kind of forgot because he's passed away several years ago, but Michael Parsons lived in the Dallas area and his kennel was Bluffdale. And he was originally from England, and Michael spent a lot of time working on us, if you will. Yeah, we can probably think of some others if we keep thinking. Quería así agregar un nombre de alguien muy querido para ellos que ayudaron a formarlos mucho como criadores, y se llama Michael Parsons. Su criadero era Bluffdale. Él vivía en la región de Dallas-Fort Worth y era originalmente de Inglaterra y tenía mucho para enseñarles. Que si siguen van a pensar en otras 20 personas, así que bueno. ¿Cuál ha sido el legado de Vic en su criadero? ¿Legado de? Vic. En su criadero. Sí. ¿Qué pasó? No, un día, una clase más de inglés y vamos a tener todo bien. Vamos, profesora. He'd like to know about Big's legacy for you in your kennel. Can you talk about him? Oh gosh. I would have to say he was my all-time favorite boy. Everywhere I went, he went. And, you know, pretty much everything we have now has come down from Big. He, you know, when we first got him, we were so excited. You know, he just, anything we asked him to do, he did. He loved to show. He had the best personality. He got along with everything. He had just a lot of what we'd been looking for. Bueno, Big, sin duda, era el preferido de todos los tiempos de Lenore. Y casi todo lo que tienen hoy en día desciende de él. Cuando llegó, ellos estaban tan felices, tan contentos con él, porque él cumplió con todo lo que lo pidieron. Él le encantaba exposiciones, tenía una personalidad, un carácter fantástico, querían a todos y ellos a él. Y bueno, fue el perro para ellos, ha sido el perro para ellos, en lo que era él y en su descendencia. I would say, you know, from day one, I always say when we have puppies, the best thing that can happen is if it's like opening a Christmas present. You know, you're excited about that puppy, and really that puppy from maybe not day one, but early on, we was very excited about that puppy all along and continue to be excited about him throughout his life. And I would also add that he was, we had worked over quite a few years putting together what I call the parts and pieces that we needed in our kennel.
And he was a culmination of those efforts. And he was the dog when we did the breeding that we did that we hoped we would get, which that dog you always hope for is the dog that's the best pieces of both parents and the things that you put together. Los cachorros, cuando llegan los cachorros, es como abrir los regalos un día de Navidad. Uno está con la expectativa, la esperanza, la alegría. Y ese cachorro, desde su comienzo hasta cuando terminó su vida, siempre cumplió con todas estas expectativas. Así que él fue lo que llegó después de años de acumular todas las partes que ellos buscaban, todas las piezas que ellos buscaron en ese rompecabezas de armar un labrador. Él fue lo final, lo logrado de lo que estaban buscando hacer. Él realmente tenía lo mejor de sus dos padres, que es lo que uno quiere, y todas las partes y piezas que buscaban. Okay. Víctor Fabini nos pregunta, bueno, Lenore vi que estuvo subiendo fotos en sus redes sociales de una camada parando sus cachorros en una mesa. ¿A qué edad selecciona sus cachorros para show y cómo es ese proceso? Okay, so Victor Favini, who's from Argentina also, says that on your social media, he saw that Lenore had been putting up some pictures of puppies on a table. When you choose your puppies, how do you do that, and at what age? We don't do anything like putting collars on or anything like that, but at 6 weeks we put them on the table and make photos of them and evaluate them about 6 weeks. And when we're picking a puppy, we pick on structure. We don't really, it doesn't matter if it's the biggest or the smallest. We generally will go with one that we think has the best structure for us. And then we keep them till they're about 7 weeks. We'll go back and reevaluate them. And it really very rarely changes from 6 weeks. The only time we might, if we're trying to decide between two or three that are very, very close, you know, then that extra week or two might give us a little more time to decide between those. But by 6 weeks, we generally know which one we like the best. Bueno, sí, justamente ellos con los cachorros no usan ni collares, ni colores, ni nada. A los 6 semanas, agarran una mesa y lo suben, sacan fotos y lo evalúan. Eligen sobre estructura y no tamaño, digamos, no importa si son lo más grande o lo más chicos, están buscando estructura. A las 7 semanas vuelven a mirarlos y raramente hay cambios. Lo que sí puede pasar es que 2 o 3 han quedado muy cerca en la selección y ahí intentan tomar la decisión entre ellos. Anything else you'd like to add about that? I agree. I mean, that's the way we do it. And you really make decisions on puppies as you have to, you know, maybe 5 minutes before somebody comes to pick up the pet and you decide which one that's going to be. But, you know, a lot of times when you put those puppies up on the table or you watch them running around in the yard, if the really good ones stand out, you know, you kind of know what you're looking for in terms of structure and also breed type, but I think they just kind of stand out and catch your eye. And, you know, I think a lot of times we talk about the bits and pieces, the structural correctness and the breed type, but there's something to be said for eye appeal
And that puppy that just makes you look at him when he's out moving around and standing, he has that eye appeal, and that's pretty important when you get in the show ring. I'm glad that I'm not the only one that sometimes does the last 5 minutes before someone arrives decision. So, thank you for being honest there. Como dice Mike, uno elige los cachorros cuando uno tiene que elegirlos. Es decir, que a veces es la decisión 5 minutos antes que lleguen alguien para buscar el otro y uno tiene que identificar cuál es lo que quieren. Sí, uno puede mirarlo arriba de la mesa o corriendo en el piso, pero es muy importante también darse cuenta del cachorro que sobresale, porque uno puede mirar las piezas individuales, las partes, la estructura y todo, pero muchas veces hay uno que le llama la atención y eso también es muy importante, porque si uno va a pista después, eso es una característica que vale mucho. Okay. A ver. Sorry, Mike, did you want to add something? Yeah, I just wanted to say that I believe one of the worst mistakes you can make in picking puppies is to get so engrossed in the details about maybe exactly what some piece and part is about the puppy, that you don't see the overall puppy and what it has to offer. So I think sometimes you can, and that kind of goes along with fault judging. I think when you there's nothing perfect. So you have to look at the overall combination of everything. But sí, quería agregar que el error más grande que uno puede cometer en elegir un cachorro es meterse en los detalles y no ver el cachorro completo. Es fundamental esa imagen completo. Es un poco como lo que se puede hablar de la gente que juzgan por fallas. Hay que ver la totalidad del animal. Eso es lo fundamental. Okay. Guilherme Noronha de Brasil, bueno, que cuente cómo fue la emoción de ganar Potomac con Vic. So, Guillermo Noronha from Brazil wants you to tell us what it was like winning at Potomac with Big. Unbelievable. To start with, the quality is so high. The odds of winning is pretty low. I think lightning just has to strike. It's, all the stars align. Luck has a lot to do with it. But, to win that with a dog like Big that we were so attached to. I mean, we adored that dog. And to win with one that we bred, we picked out, we raised, we trained, we showed, it was unbelievable. It was a very special moment that doesn't happen very often. Dice que fue un momento sin creer que la calidad en Potomac es tan alto, que la probabilidad que eso sucede igual que tenés un excelente perro es muy bajo. Hay que tener las estrellas alineadas, hay que tener una suerte impresionante para que sucede. Puede pasar mucho tiempo sin que eso te sucede. Y además, ese perro fue el perro que ellos adoraban. Ese fue el perro que ellos criaron, eligieron, entrenaron y mostraron. Y la emoción que se junta cuando todas estas cosas se juntan en un solo momento es enorme. I would add, Lenore, she stays pretty calm and cool during those type wins, if you will, or at the time she's showing. I, on the other hand, I'm a little too competitive, I'll admit that, and I can't take it. I mean, I get so nervous and so uptight that I'm either hiding behind the tent or
and when he won Potomac, I was in the porta potty hiding because I didn't want to watch. I couldn't watch. And so once I heard the crowd cheering, then I came out to see that Lenore had won. So it was a special deal. Okay, so there's, porta potty, that's one of the ones I wasn't expecting to translate. Dice que Lenore es tranquila como persona, ella toma todo de una manera calma, pero Mike es demasiado, él mismo cuenta que él es demasiado competitiva y que se pone súper nervioso, entonces a veces se esconde atrás de una de las carpas o algo, y en el momento que vi que estaba ganando, él se fue a los baños químicos. Estaba ahí adentro y solamente salió cuando escuchó que estaban gritando toda la gente. Así que no vio el momento, estaba ahí adentro. Bueno, eso no esperaba tener que traducir, te digo. That's a good one. Jennifer, I had to tell the truth about that, as bad as I hated to, because some breeders saw it, so I had to tell the truth about it. Sí, tuvo que contar la verdad porque había varios que vieron lo que pasó, entonces si no dijo la verdad, no tenía opción. Guilherme Noronha, también de Brasil. Bueno, una pregunta para Lenore y para Mike. ¿Cuál es la mayor dificultad de fijar un tipo propio en un criadero? So from Guillermo Noronha, again from Brazil, he says, what is the hardest part about fixing your own type? I think what he's at when he says fixing your own type, I think he's talking about getting within your own kennel. Yeah, how to fix it within your own lines. I think you've got to have that picture in your head. It's got to be burned in your brain of what it looks like. And you have to be able to pick it out instantly. Like when you're from puppies, when you set them on the table, you got to know without even really analyzing all the parts and pieces, you got to know, yes, that's it. No, that's not. And you have to be able to do that consistently. Stud dogs that you pick out to breed to, it's got to be the pedigree. It can be an outcross, but it still needs to be that type that you have, that you like. And I think sometimes with some people, maybe it's harder to pick out that type. It's kind of like Mike was saying, you can't see the forest for the trees. You can't get so busy picking out all the parts, what's wrong with this, what's wrong with the front, what's wrong with the rear. You just got to have that type in your head, and you got to know it when you see it. That takes a while though, doesn't it? I mean, when you first start, you're developing that. It does. Okay. Bueno, lo que contestó Lenore es que hay que tener la imagen del tipo que uno quiere grabado en su mente. Tiene que estar ahí claro en tu cabeza. Y que cuando uno sube un cachorro arriba de la mesa, sin tener que analizar todas las partes, hay que poder saber si es un sí o un no con respecto a tu tipicidad. Y hay que hacer eso con constancia con todos los cachorros que uno va evaluando o con los perros de stud. Uno puede elegir un outcross total, pero tiene que tener esa tipicidad. Y la gente muchas veces no puede ver la totalidad por mirar todas las partes. Hay que siempre tener la totalidad totalmente claro en su mente. Yo le pregunté, porque me parecía que es algo eso, uno no lo tiene en su comienzo. Dice, no, eso lleva su tiempo para aprender, para formarse y bueno, para tenerlo claro. Pero una vez que eso está claro, tiene que estar grabado en tu mente. Muchos criadores... bueno, Mike. I wanted to add something. I agree with what she said. The consistency, I think, is important, being consistent towards that ideal that she was talking about. But I also wanted to add that
most people like ourselves, the dogs that you may start out with may not be what you're working towards. And when you breed the stud dogs to bring in, improve the type or improve the structure, when you see those puppies in the litter box that have those traits, your eye may not go to them because you're used to seeing what you've had in your kennel. So you have to be receptive, if you will, to pick out the puppies that represent what you're trying to get and maybe not necessarily what you've had. Bueno, Mike agrega que está totalmente de acuerdo con la idea que hay que ser constante, pero cuando uno empieza, muchas veces los perros con lo cual uno empieza no son los perros ideales a los cuales uno está apuntando. Entonces, cuando uno lleva a una hembra, lo cruza con un macho de afuera para mejorar, hay que saber muy bien qué partes están mejorando, qué piezas está trayendo ese macho, y hay que poder identificarlo adentro de los cachorros que están ahí nacidos, que pueden parecer distintos a lo que uno ya tiene, porque justamente uno está trayendo algo nuevo. Y hay que poder identificar los cachorros que tienen esa pieza que uno está buscando y elegirlos. Hay que ser receptiva a estos cambios nuevos, digamos, estos pasos nuevos. En la mayoría de las charlas, cuando había una pregunta que siempre hacemos o casi siempre es, me gustaría saber si ellos piensan que hay una escasez de machos reproductores en los Estados Unidos, o básicamente, como sucede en todo el mundo, muchos van detrás de los grandes campeones. So there's a question that we've asked many of the breeders, and that is, do you think there's a shortage of good stud dogs right now in the States? Or do you just think that a lot of people go behind the big winners, and that makes it seem like there's a shortage? What do you mean go behind the big winners? Well, chase them, chase them. Oh, Them. You know, I think there's a lot of good stud dogs out there. They may not all be show champions. You've just got to be diligent and, hunt those dogs out. They don't all come to Potomac. They're not all you have to go to different shows, talk to different breeders. And, there may be one out there that is not a finished show champion. I think maybe a lot of breeders, because of their circumstances, they don't have enough land where they live, subdivision. I think there are probably a lot of breeders that don't keep males. And, you can't, whenever we have a litter, we don't predetermine what we're going to keep. We keep the best, whether it's black, yellow, male, female. And sometimes there may be 3 great males in that litter. So we are able to keep males and females. So, there may be fewer breeders that keep a number of male dogs. Bueno, lo que cuenta que ella cree que hay muchos perros buenos, de buena calidad, pero capaz que no son todos campeones. Hay que buscarlos. Hay que salir a buscarlos, hay que ir a más exposiciones, hay que charlar con más criadores, y hay que saber que capaz que no son los que están ganando la exposición, pero buen perros hay. Y es cierto que dependiendo de dónde viven la gente, muchos no tienen el espacio para poder quedarse con machos. Ellos tienen la suerte de tener espacio y ellos siempre de su camada se queda con lo mejor, no importa si es macho o hembra. Ellos buscan lo mejor de cada camada para quedárselo. Así. Mike? I want to just say, yeah, I agree that I think
that each breeder should make a list of the 2 or 3 things, and really you can't have a list of 10. I'm talking about a couple of things that you want to get out of that stud dog to improve your puppies out of your bitch, and it's based on what she lacks maybe. But with that, I'd say, you know, you're lucky if you get that, and you're lucky if the puppies can pull out the good from the bitch and the stud dog. But there's 2 things I want to add. Once you see that dog, if he's got a common pedigree with yours, I think that helps you feel better about being able to produce that. Then also, if that stud dog is a producer, if you see him producing the traits that he has in his puppies, then you can feel better about getting that in your puppies. Bueno, cuando uno va a buscar un macho, es importante tener 2 o 3 cosas una lista corta de 2 o 3 cosas que uno quiere sacar de ese macho en su servicio. No puede ser una lista de 10. Eso no funciona. Y normalmente eso es lo que uno no tiene en la hembra. Y hay que reconocer que es suerte si en la cruza eso sale, porque no siempre sale, y si aparecen los cachorros y lo puedes identificar. Muchas veces, si el pedigree tiene líneas comunes con tu hembra, es más seguro que va a aparecer. Y también ayuda mucho si uno puede ver la cría de ese mismo macho antes de usarlo para saber si da lo que uno está buscando. Ok. Pablo Guillaumet, ¿qué preparación le dan a una hembra para prepararla para ser servida? Y bueno, eso. If you're going to serve a bitch, do you have any special treatment for her beforehand? Like I'm breeding our bitches you're talking about? Yeah. We just try and make sure they're in good physical condition. They're up to date on all of their shots. What else do we do? That's maybe about it. But we don't give any kind of special supplements or anything like that. Now, one thing that we do, if they are in whelp, about 2 weeks before they're due to whelp puppies, we'll give them a little slice of liver, along with some puppy chow. And they won't say no to that, for sure. No. Bueno, en realidad, digamos, es muy sencillo lo que hacen con sus hembras, que ellos lo tienen en la mejor condición físico, digamos, peso, salud, todo, que tienen sus vacunas al día, no usen suplementos, pero le gustan, si la perra ya está preñada 15 días antes de la fecha del parto, le gustan darle un bife de hígado. Nothing else. Y nada más. I'm good. Guilherme Noroña, nuevamente. Bueno, Vic fue el mejor macho para ellos, ¿y cuál fue su mejor hembra? So again, we have from Brazil, the same guy who asked you about Big, would like, if Big was your best dog or your favorite dog, who's your favorite bitch? Oh, I get to answer that. You know, with us, Lenore, she loves the male dogs. That's what her eye always goes to. That's what a big lot of her attention goes to. And with me, them. And it's a good thing, because a lot of the times I say I wouldn't give you 10 cents for a male. I would prefer the bitches, and I believe the bitches are your foundation. They're what you've got to work from. And but to answer the question, there's no doubt in my mind that Izzy is probably the best bitch that we've ever had, and she is
great in a lot of different ways in my mind. And, you know, she was best opposite sex at Potomac, so she didn't win Potomac, but that's pretty good. And she, one thing that accomplishment I'll mention that I'm so proud of about her is that she went to Piedmont one year and was best of breed out of the classes there for 2 shows, best of breed, and then went back the next year and the first show was best of breed again. So she was best of breed at Piedmont, which is a really nice show in the United States, and she did that 3 straight shows. So that and I could go on about her accomplishments, but she's been a great one. And you weren't hiding in the chemical toilets on that occasion? He always does, yes. At Piedmont, I don't have to do that. I just go outside, the building. Bueno, Mike cuenta que realmente Lenore siempre le fascinan los machos, pero él tiene una predilección para las hembras. Y él está convencido que las hembras son la fundación de cualquier criadero. Y de todas sus hembras, la perra que se llama Izzy fue su mejor hembra en su cabeza. Izzy ganó mejor de sexo opuesto en Potomac, sí que no ganó Potomac, pero bastante bien. Y ella también compitió en Piedmont, que es una especializada muy importante. Y antes de ser campeona, ella ganó desde las categorías no campeona, mejor de raza, 2 exposiciones seguidas en un año, y cuando volvió el año siguiente entró a pista y ganó la exposición de nuevo. Así que algo muy importante, una hembra muy importante para ello. Yo le pregunté si en estas exposiciones él también se había escondido adentro del baño químico, y no, dijo que él se había salido del edificio. Está más fácil, está adentro, así que salió del edificio. Paula Inver, bueno, quiere felicitar a Lenore como handler porque muestra a sus perros de manera excepcional. ¿Qué consejos nos puede dar a aquellos criadores que mostramos a nuestros propios perros? So Lenore, Paula Imbert wants to congratulate you on how well you show your labs. She says it's really spectacular, and she says, what suggestions can you give to breeders who show their own dogs? I think the biggest thing is the connection between the handler and that dog. There has to be a bond there. That dog has to trust you. You need to be their be all end all. That dog, like Mike has said in the past, you need to be that dog's security blanket. As long as you're there with that dog should be bulletproof. And I can elaborate on kind of what you need to do to bring them along, or what I do. Sí, Marcela, bueno, I'll just start with where we are. And so, Okay. lo más fundamental para un handler presentando a su perro, siendo su perro o de otra persona, pero digamos, es tener una conexión, que obviamente un criador con su propio perro tiene la posibilidad desde cero tener eso. Y eso da una seguridad al perro. Digamos, cuando entran a la pista, el perro tiene 100% confianza en vos. No le va a pasar nada. Esa es la parte principal. Y después pregunta si queremos, y si tenemos tiempo, ella puede elaborar sobre ese concepto un poco más de cómo llegar a ese punto. Yes, we'd love to hear about how you can best get to that point with your dog. I think socialization is key. We start, and we're fortunate, we've got grandkids over a lot, but we start bringing them in all the time. And at 7 weeks, we start getting them ready to show. And it's not a lot of training, but you got to do the right training and just a little bit at a time. At 7 weeks, I start working with them to set their ears. For me, it seems if they don't learn how to set their ears early, it is really hard to teach.
And between like 7 and say 10, 11 weeks, everything is exciting, everything's new, and they set their ears for everything. And I think that is the biggest thing, is teaching them how to set their ears. And after you get them, it's just a slow process. Once you teach them to set their ears, then you teach them to stand still. Then you can start working on the foot placements. Okay. Was that too long? No, it's just I was trying to keep up. Lo que es fundamental es empezar con la socialización desde siempre, digamos. A las 7 semanas de vida ya lo entran a casa. No es que es mucho tiempo ni mucho entrenamiento a esa edad, pero hay que hacerlo y hacerlo constante. A las 7 semanas, entre 7 y 10 semanas, hay que empezar a enseñarle a poner las orejas. Si uno no le enseña en este momento, ya después es mucho más difícil. Entonces, eso es lo que hacen en estas primeras semanas. Y como ellos están entretenidos por todo a esa edad, hay que aprovecharlo. Después, el próximo paso, a las 11 semanas más o menos, es enseñarles a parar, a no moverse, no caminar tanto. Y con eso logrado, se pasa a tener los pies bien plazados, digamos, bien ubicados como uno quiere tenerlo. Esos son los pasos que ella usa en el entrenamiento de un cachorro jovencito. Ok. Te voy a hacer una pregunta a Max Guzmán. Perdón si no, el nombre del perro, no sé si me sale bien en inglés, pero creo que lo van a saber traducir. Bueno, Max Guzmán, para ustedes, ¿qué representó Blackwing Bluffdale Memphis? ¿Ella fue la perra que marcó el tipo de sus perros? Blackwing. Blackwing Bluffdale Memphis. Bluffdale Memphis, okay. Okay, Perdón. so did you hear that? Yeah. So ¿quieres saber qué importancia tuvo ella? Si fue la perra que marcó el tipo de sus perros. Okay, so Max Guzman is asking about Blackwing Bluffdale Memphis, and asking if she marked the type for your kennel. Does that make sense to you? He's going way back. It was the beginning, all it. Yeah, I would say, yeah, that would be a type, but I think we improved on the type that we had from him going forward. And that was a early dog that we bred. And I just think that some of the other dogs that we had better type even than he did, but he was a very nice dog, but that's going way, way back. Yeah, he was him and Freaky were the beginning. Mm-hmm. Yeah. Eso, bueno, Blackwing, Bluffdale, Memphis, eso hace muchos años y fue en sus comienzos. Dicen que era un buen perro, era un tipo que les ayudó, pero era en sus comienzos. Ellos se creen que se han mejorado desde ese punto y que han tenido perros con mejor tipicidad o tipicidad más cerca de lo que ellos buscan. Max Guzmán también pregunta, bueno, le gustaría preguntar qué opinan ellos sobre el instinto de cacería en los perros de show, porque muchos lo están perdiendo y otros los traen muy marcados. He says, what do you think about hunting instincts in show dogs? Is it still there? Are we losing it? Do some dogs have it and some don't? Or what can you tell us about that? Go ahead, you want to say something first? Oh, I was just going to say it's definitely still there. It's definitely. Now it's something you've got to train for. I mean, the instinct is there. You just have to bring it out. Go ahead. Okay. Sí, no, Lenore está convencido que el instinto está ahí.
está ahí en todos los perros. Es una cuestión de entrenar para sacarlo, para sacar ese instinto y poder usarlo. Muy, muy cortito, así, sencillo. Okay. I would just, you know, we hunt the dogs that we breed, and we breed dogs to go in the show ring. And I think that if you, there's a lot of training that goes into dogs that show, just like there are dogs that you hunt. There's a lot of training involved. So a lot of the things that make a good show dog also make a good working dog. But these labs have got it in them. I mean, they've got the instinct to go out there and pick a duck up and bring it back to you. But you have to do the training, the obedience training, and have the control of the dog to do it properly and to everyone's advantage. But I think going way back, like we talked about, we did a lot of training of other people's dogs early on. And I think when we decided to train a lot of our own dogs that we had bred, and we were breeding to show stud dogs that were show champions, I think our training time went down on those dogs because they were a lot easier to control and a lot more trainable. I think a lot of the field bred dogs that we have in this part of the country, field trial dogs, are a lot harder to train, a lot more high strung and hyper, and take more strict training measures, I think. So, you know, I think the dogs that we have, I wouldn't recommend them to somebody to go run a field trial, just like I wouldn't recommend a lot of the field trial dogs to go to the show ring either. Yep. Bueno, ellos han casado con perros que han criado y ellos crían perros para exposición. Cualquier labrador se puede entrenar, pero necesita tiempo y mucho trabajo y control. Hay que tener un nivel de control, de obediencia que lleva tiempo para enseñarlo. Ellos al principio entrenaron perros de otra gente y eso le dieron experiencia, como hemos hablado, pero lo que dicen es cuando ellos empezaron a cruzar su perro que usaban para cazar con perros de exposición, perros de exposición, el tiempo de después entrenar esos perros para cazar bajó, digamos, usando perros de exposición con sus hembras de cazar, bajaron los tiempos de entrenamiento para cazar, porque dicen que mucho de lo que necesitan para poder entrenar a un perro viene en ese paquete de lo que es un perro de exposición, entrenado para exposición, que también necesita sus tiempos. Que entrenando perros que eran de líneas de cazar solo, ellos necesitan más tiempo de entrenamiento, en muchos casos son más eléctricos y más difíciles de manejar. Okay. Guillermo Noroña, nuevamente, ¿qué sienten ellos cuando ven a sus nietos presentar a sus perros? ¿Es una señal que el legado de Blackwing todavía tiene para rato? So the question is, how do you feel when you see your grandchildren showing some of your dogs? Do you think you've passed on the passion? Do you think there's someone to take on from you afterwards? I think that's my favorite part of going to dog shows now, is watching the grandkids show. I love that, especially the oldest one. Actually, I guess all of them. She has got a passion for it. She loves listening to Mike talk about breeding to people. She loves going to the show. Yeah, that's the best part, is watching the grandkids be excited about the dogs. How old is your eldest granddaughter now? She's 14. 14. Sí, Lenore cuenta que es su parte preferida hoy en día de ir a una exposición es ver los nietos presentar perros. La nieta mayor, que tiene 14 años ahora, tiene una pasión y
le fascina sentarse y escuchar el abuelo contar sobre criar perros. Sí, es lo mejor, dicen. Una pregunta para ambos. Con el tema de, bueno, Mike al principio de la charla también había hablado algo del tema de los estudios genéticos, pero ¿ellos se permiten usar algún carrier cuando tienen que usar algún perro o son muy estrictos y si no es clear, no? So you talked a little bit about genetic testing at the beginning, and how do you feel about using dogs that you've tested that are carriers, or would you only use a clear dog? I don't have any problem with using carriers or whatever the case may be. I think right now where most people's at is, you know, testing their dogs and making sure you're not doubling up on something and producing a problem that would be a problem for a pet owner. But other than that, you know, like I said earlier, I just see it as one of those things that you have to select for. So if you have a dog that's a carrier, if you have a bitch that's a carrier in one thing and you want a breeder or a dog that's also a carrier in that rules that out. So it's part of that selection process that you go through, whether you like it or not. And like I said earlier, the more you select for, the harder it is to make progress. So it might keep you from breeding to the dog that you really want to breed to. But other than that, that's kind of where we're at right now. Sí, él no tiene ningún problema en usar un perro portador, mientras que no vas a cruzar dos portadores y causar problemas para futuro, para gente que van a comprar un cachorro de esos como mascota. Esa información te da otra cosa que uno tiene que elegir o seleccionar. Y como uno solamente puede seleccionar por tantas cosas a la vez, te puede limitar mucho y puede llegar a limitar para que no usas un perro que si no sería lo mejor por tu programa. Entonces, uno no quiere crear problemas por futuras generaciones ni por gente que compra los perros, pero puede generar problemas porque te limita en tus selecciones en cruzamientos. Jennifer, para ir, ¿querés hacerle una pregunta? Antes que haga la pregunta final yo, ¿tenés algo en mente? No. Sí, tengo algo en mente. Bueno, so I've been given a chance to throw out a question of my own. So I'd love if you can talk for a few minutes about your actual breeding program in terms of thinking it through, how you work through your breeding program. I don't mean which dog you're going to choose, but you know how tightly you're going to line breed, when you're going to go out, things like that. Yo le pregunté si me pueden contar sobre la manera que ellos elijan de hacer su crías, digamos, si usan mucho line breeding, si cruzan cerca, cuando van afuera, qué proximidad le gusta tener en sus líneas. Okay, for years, we did not use any of our own dogs. We kept some dogs mainly because, like Mike has said, I love the males. I always want to keep a male. So we would keep males to show, but we wouldn't necessarily breed to them. We went for a long time that we just kind of felt our males, they just weren't quite good enough. I think if you breed to your own dogs too early, you're kind of shooting yourself in the foot. There's other dogs out there that are probably better, more what you need. So we went for a long time. We always went out. We just probably in the past, I don't know, 10, 15 years maybe, kind of felt like we were where we needed to be with some of our males. And we have just, so we've started breeding to some of our own males. And now we're kind of at the point, we just kind of have to look at that pedigree. And, you know, if we feel it's a little too close, then we'll start looking for an outcross. But the line breeding
it all kind of depends. You wouldn't want to line breed on just any dog. It has really got to be a great dog, and it's got to have something to offer before we're going to line breed on it. Okay. Bueno, por años ellos no usaron ningún macho que habían criado ellos mismos. Se habían quedado con algunos machos para presentar, pero ellos tenían la sensación que sus machos no eran suficientemente buenos para usar. Y ellos están convencidos que cuando uno está empezando, que está mejor esperar, que uno puede cometer algunos errores si demasiado temprano en el proceso de crianza uno empieza a usar sus propios machos, que es mejor. Entonces, por muchos años, muchos años, siempre salieron. Hace más o menos 15 años, ellos empezaron a usar sus propios machos, porque se sentían que tenían la calidad que necesitaban para poder usarlo. Ellos miran los pedigrees y cuando buscan hoy en día un outcross es cuando se sienten que se han criado demasiado cerca o se van a criar demasiado cerca si siguen adentro de usar sus propios machos. Pero cuando hacen line breeding, ellos necesitan que el macho sobre lo cual están creando debe ser un gran perro y debe haber un motivo especial para hacerlo. Anything more to add to that? No? I think that's exactly right. That's what I would say. And I've got a friend that calls every now and then if we have puppies, and he asks the same question. He wants to know, well, what was your recipe? And I think about it kind of like that, except even the male dogs that we have, the bitches we have, they all represent different things. And what's the best combination to maybe produce that puppy that's got what you want? And the point I would make that a lot of times I see a breeder may breed for just as an example, a bitch that has a poor front, breed it to a dog that's got a poor front. Odds are you're going to get puppies that's got poor fronts. So the old saying, fruit doesn't fall too far from a tree. And like Lenore said, fortunately, you know, we've been able to recently do more combinations with our own dogs and accomplish what we wanted to. Bueno, dice que tiene un amigo que le llega y le pregunta, bueno, ¿cuál es la receta para sacar estos perros? ¿Cuál es tu receta? Y él dice que, bueno, todos los perros y todas las hembras tienen distintas cosas para ofrecer y es una cuestión de buscar la combinación que te va a dar lo que estás buscando. Pero sin duda, si tenés un perro con un mal frente y lo cruzas con otro perro, con una hembra con un mal frente, lo más probable es que vas a tener cachorros con mal frentes. No hay que pensar que no. Y que sí, que la cría van a salir parecidos a los padres. Hay que saber eso. Entonces, hay que buscar las combinaciones que se necesita para sacar lo que uno quiere sacar. Bueno, Guilherme pregunta si ellos, no sé si la respondieron ya, pero ¿tienen una edad predeterminada a la cual ellos ya eligen sus mejores cachorros de la camada? Well, this is a question that we're not sure if you answered it completely before or not, but do you have an age, like a final age when you decide whether a puppy is going to stay with you or not? Not really. They just kind of wash out at all different ages. If we decide there's 3 or 4 we want to run on, we just keep them until they sort themselves out. Whether that's 6 months, 2 years, whatever. Ajá. No, digamos, ellos no tienen una edad. Si deciden que los cachorros tienen una calidad para que quieren seguir observándolo, ellos se lo quedan siendo, si son 2, 3 o 4, y esperan que el tiempo decide,
digamos, con el tiempo se deciden que eso puede ser los 6 meses, puede ser el año, puede ser los 2 años. No hay un tiempo definido. Bueno, la última pregunta, como siempre, y agradeciéndoles a ellos su compromiso con nosotros, con el club, con la gente que está viéndonos. ¿Algún consejo que le quiera dar a la gente que se inicia en este arduo camino de criar perros? So we have a last question for you. This is something that, first of all, Marcelo wanted to say thank you again for your time and for giving us all your advice and your knowledge and sharing with us. And this question is basically, what advice would you give to new breeders that are stepping into this hard path, onto this hard path? Probably my first thing, number one thing is you got to have a good veterinarian. You need a veterinarian that you can call 24/7. I couldn't imagine doing this without that. The second thing I would have to say, when you're showing, when you first started, odds are you're not going to win. Don't make excuses why you didn't win. Look at the reasons why the one won. What was better about that dog? Why did he win? Was it structure, handling, whatever? Don't, you know, so many people want to make excuses why they're not winning. The next thing I would say, keep an open mind. You can learn something from everybody, whether they've got the same type dog you have or a different type. You can learn something from everybody. Go ahead. Okay. Bueno, Lenore empieza como consejo número 1, que uno tiene que tener un buen veterinario que te contestan, te atienden las 24 horas del día, de 7 días por semana. Ella no puede imaginar hacer esa tarea sin tener un veterinario de confianza para hacer eso. Segundo punto es, en las exposiciones, cuando uno empieza a presentar sus perros, es muy probable al comienzo que no vas a ganar. Y no hay que hacer excusas, no hay que, digamos, decir a uno mismo que hay una excusa, hay que mirar y aprender de la situación. ¿Por qué no ganaste? Ganaste porque el otro perro tiene mejor estructura, ganó porque está mejor presentado. ¿Por qué ganó el otro perro? Y la tercera cosa es tener un mente abierto. Uno puede aprender algo de todos, digamos, hay algo para aprender de toda la gente que están. Así que siempre hay que tener un mente abierto. Mike, anything to add? A couple of things. I would say start now. Anything that you do is going to be a combination or built on a foundation of what other breeders have done ahead of you. And so it's important, I think, to have really good relationships with those breeders that you plan to work with. So you have to build those good relationships. And another thing I would say is that, you know, we talk a lot about breeding and genetics, but I think there's a whole lot to be said for perspiration versus inspiration. And raising the puppies, working with the puppies, and working through a selection process and learning through that process yourself. All of those things are the keys, I think, to being successful. Bueno, cuando uno está empezando, uno cría basado en lo que otros criadores anteriores han hecho. Así que sirve mucho tener buenas relaciones con esa gente y con criadores que han estado. Y que hay mucho para hablar sobre crianza y sobre genética, pero también es muy importante saber que no es solamente inspiración, sino transpiración, perdón, es trabajar y aprender de lo que uno hace. Transpirar y aprender
meter manos, básicamente. Eso es la manera de crecer en la crianza. Bueno, muchas gracias a Lenore, a Mike por su tiempo nuevamente, el agradecimiento mío y el resto de la comisión directiva. Lo mismo para vos, Jennifer, que siempre estás presente y dándonos una mano, y bueno, estaremos viendo próximamente. Bueno, Mike and Lenore, thank you so much once again on behalf of Marcelo and the whole Labrador Retriever Club of Argentina committee. So we want to thank you for your time and goodwill and for joining us in the series of talks that we're having, interviews we're having with breeders. So thank you very much for that, and hope we'll be in touch soon. And I just want to add that, and I'll do it in Spanish, is that everyone should, if they want more information, they should have a look at your great website that's been full of information and thought-provoking articles. So thanks again. Bueno, todo el mundo, bueno, quería contar que vale la pena mucho lo que pueden entrar en la página web de ellos, que está lleno de información sobre crianza, sobre sus opiniones y conceptos, y mucho más de lo que hemos podido tocar en esos momentos. Así que, so thank you so much. Muchas gracias. Thank you for having us. Thank you. Y'all are doing Bye. a great job. Chao, chao. Ciao, bye.